program, may I invite our Provincial Reverend Father Dr. Don Bosco Ludasamy to felicitate Thiru I. Parandaman, MLA of Egmore constituency by donning the shawl and presenting a gift. We would like to felicitate Thiru Karumanikyam, MLA of Thiruvadanai constituency. May I invite our provincial to don the shawl and present a gift. Let the auditorium resound with your applause. Felicitate Thiru Shanavas, MLA of Nagapattinam constituency. Thank you, dignitaries. A heartfelt appreciation to the former superiors and staff who had dedicated themselves for the well-being and progress of the school. I now request our beloved principal to take the lead. Dear Father Principals, and former provincial, former rectors, former principals, vice principals, member of the advisory committee, we would like to express our sincere gratitude and appreciation for your outstanding leadership and dedication. You have been instrumental in shaping the vision, mission and values of our school and in creating a culture of excellence, innovation and collaboration. You have been the pillars of our school, providing guidance, support and inspiration to generation of learners and educators. You have been the architect of our school's culture, values and achievements. You have been the champions of our school's excellence, innovation and diversity. On behalf of the entire school community, we would like to express our sincere gratitude and appreciation to all of you for your dedication, contribution and service to our school. You have left an indelible mark on our school's history and identity. We are committed to upholding the legacy of your vision and values as we felicitate you. We request for Jayapalan, our former provincial. Former rector. For the Philip Louis, our former principal. And support over the past decade have truly shaped the school into a remarkable institution. May I invite our provincial Reverend Father Dr. Don Bosco Ludasamy to felicitate them. I request our dedicated Vice Principal, Mr. Thomas Sundar, to take over.
It was on 24th June 2013. 10 years ago, the school was started with 18 staff members and a few support staff. Of these, 7 staff members, 1 office staff and 2 support staff have stayed on while the others have moved out. Their commitment and skill sets were instrumental in the Himalayan growth of this institution. At this juncture, it is just and fitting that we honor these veterans. May I call upon Reverend Father Provincial to honor them. First, a very knowledgeable teacher who demands discipline from students. Effortlessly relates the concepts of genes with acids and currents associated with these. Has delivered 100% results in 10th standard board exams ever since the first batch. You guessed it right. Let's welcome Mrs. Leena Suresh onto the stage. Thank you, ma'am. They also serve who only stand and wait. Always in the background, shuns limelight, truly committed. Great skill in teaching English, stickler for details, has delivered 100% results in 10th standard board exams since the first batch. Let's put our hands together to welcome Mrs. Kavita Jayakar. And a third veteran, a rare combination of knowledge and teaching skill in science and Hindi. The only teacher in DBX to have a doctorate, a great orator, and his ability to convince people with a harmless smile. The favorite of students. Let's welcome Mrs. Helen. Moving on to the fourth veteran, a creative science teacher, good at making science projects, possesses great skill in baking, a very good actor, pleasing personality, favorite of students again. Let's welcome Mrs. Chandni. And the fifth veteran, a classical dancer cum teacher, Tamil poet, a very generous and helpful soul, deeply spiritual, possesses great skill in decorative and artwork. Let's put our hands together and welcome Mrs. Susina. The first one to move from DBM to DBX, a very motherly and affectionate teacher, laid a solid foundation for KG students over the years. Always outspoken, served as the coordinator of standards 1 and 2. Let's welcome Mr. Surya. Last but not the least, a soft-spoken and mild-mannered teacher, very motherly and affectionate, a very cheerful and creative leader, played a major role in preparation of workbooks and textbooks for KG students, was the KG coordinator. Please welcome Mrs. Antoinette. He is the first to enter the school campus and the last to leave. Even in his sleep, his heart beats DBX. Man for all seasons, a truly committed leader, can be found all over the campus at all times. Right hand of all the administrators. Please welcome Mr. John Daniel. திரு மதிவாணன் என்கிற மாரியோ அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். இறுதியாக இவர் தாயுள்ளம் கொண்டவர், விவிலியம் வாசிப்பதில் ஆர்வம் கொண்டவர், மாணவர்களின் தேவை அறிந்து தானாக முன்வந்து உதவும் நல்
திருமதி ஜோதி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். Thank you for the provision. Thank you, sir. Without further ado, let's welcome our Honorable Minister, Dina Thanthi, on stage to enlighten. அந்த வகையில் ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த பள்ளியில் நடத்தப்படும் போது இதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும், பள்ளிக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும், நிர்வாகத்தினருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்று காத்திருந்தேன். அதற்கான காரணம், சென்னை மாநகரின் மேயராக நான் பொறுப்பேற்றிருந்த சமயங்களில் வியாசர்பாடி, பெரம்பூர் போன்ற பல்வேறு பகுதிகளில் இதே போன்று வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் வியாசர்பாடி பெரிய அளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகி அந்த பகுதி மக்களை எங்கே தங்க வைப்பது, அவர்களுக்கு நிவாரண மையங்கள் அமைப்பதில் பெரிய அளவிலான சிக்கல் இருந்த நேரத்தில் டான் பாஸ்கோ பள்ளிகள் தான் அன்றைக்கு நிவாரண மையங்களாக மாறியது. டான் பாஸ்கோ பள்ளிகளும் டான் பாஸ்கோவின் அரங்குகளும் டான் பாஸ்கோவின் ஒரு கலநேயமிக்க அரங்குகளை கூட தந்து நிவாரண மையங்களாகவே மாற்றினார்கள். ஒரு மனிதநேயமிக்க ஒரு மிக சிறந்த செயலுக்கு அன்றைக்கு உதாரணமாக இருந்தது டான் பாஸ்கோ நிர்வாகம். அது மட்டுமல்ல, அண்மையில் கடந்த 2021 மே திங்களில் இந்த ஆட்சி பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு கொரோனா பேரிடர் மிகப்பெரிய அளவில் கொரோனா உச்சத்தில் தாண்டவமாடிய அந்த சூழலில் நிறைய இடங்களில் கொரோனா கேர் சென்டர்ஸ் என்கின்ற வகையில் ஒரு மையங்களை ஏற்படுத்துவதற்கு இடங்களை தேடிக்கொண்டிருந்த சூழலில் ஒரு குடும்பத்தில் இருப்பவர்களே ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் கொள்ள கூடாது, பார்க்கக்கூடாது, தொடக்கூடாது என்கின்ற வகையிலான ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் கட்டுப்பாடுகள் இருந்த சமயத்தில் டான் பாஸ்கோ அமைப்பு தான் பெரம்பூர், வேசர்பாடி போன்ற பல்வேறு இடங்களில் இவர்களுடைய அமைப்புகளை தந்து கொரோனா கேர் சென்டர்ஸை உருவாக்குவதற்கு அன்றைக்கு பெரிய அளவில் உதவினார்கள். அந்த கொரோனா கேர் சென்டர்ஸை பொறுத்தவரை நிறைய இடங்களில் தடுப்பூசி மையங்களாகவும் CCC என்று சொல்லக்கூடிய கேர் சென்டர்ஸ்களாகவும் மாறியது. அந்த வகையில் சென்னையில் பல இடங்களில் இந்த பள்ளி நிர்வாகம் மிகப்பெரிய அளவில் உதவியாக இருந்தது. இதற்கு ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த அமைப்பினருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்று காத்திருந்தேன். இந்த சந்தர்ப்பத்தை அன்புக்குரிய நண்பர் தமிழன் பிரசன்னா அவர்கள் எனக்கு ஏற்படுத்தி தந்தது மிகப்பெரிய அளவில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. நீண்ட நேரம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றாலும் கூட கொரோனா இந்த வெள்ள பேரிடர் வெள்ளம் என்பது வந்து வடிந்து மீட்பு பணிகளை பொறுத்தவரை ஒரு 36 மணி நேரத்தில் முடிந்துவிட்டது. மீட்பு பணிகளுக்கும் நிவாரணத்திற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது.
இப்போது செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற பணிகள் எல்லாம் நிவாரணப் பணிகள். மீட்பு பணிகளை பொறுத்தவரை 2 நாட்களில் முடிந்துவிட்டது. இதே மாதிரியான இதற்கும் குறைவான அளவில் ஒரு மழை பொழிவு 2015 ஏற்பட்டு நாம் அதிலிருந்து மீள்வதற்கு 2-3 வார காலம் ஆனது. ஆனால் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுத்த அதிதீவிர நடவடிக்கைகளின் காரணமாக ஒரு 36 மணி நேரத்தில் சென்னை இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது என்றால் அதில் மாறுபட்ட கருத்து இருக்க முடியாது. என்றாலும் அதில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கிற அந்த பணிகளை தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டிய சூழலில் அந்த கடமைக்காக இங்கிருந்து விரைந்து செல்வதற்கு நான் என்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். பெருமதிப்பிற்குரிய இந்த பள்ளியின் நிர்வாகம் இங்கே பேசும்போது சொன்னார்கள், நம்முடைய இந்த பள்ளி மட்டும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு 272 இடங்களில் இருக்கிறது என்கின்ற வகையில் ஒரு சிறப்பான செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரு 23 இடங்களிலும் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் 272 இடங்களிலும் இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். இது மட்டுமல்ல, டான் பாஸ்கோவுக்கு இருக்கிற பெருமை உலகில் ஒரு 134 நாடுகளில் டான் பாஸ்கோவின் கொடி பறந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம். உலகளாவிய அளவில் அதிக நாடுகளில் இருக்கிற ஒரு கல்வி நிறுவனம் என்றால் அநேகமாக எனக்கு தெரிந்து டான் பாஸ்கோ தான் முதலிடத்தில் இருக்கும் என்பதில் மாறுபட்ட கருத்து இருக்க முடியாது. 134 நாடுகளில் ஒரு கல்வி நிறுவனம் பரவி இருப்பது என்பது நிச்சயமாக டான் பாஸ்கோவுக்கு மட்டுமே அந்த பெருமை இருக்கும். பொதுவாக கல்வி நிறுவனங்களில் படித்துவிட்டு டிகிரி வாங்கி அந்த பட்டங்களை பெற்று செல்வது என்பது சாதாரணமான விஷயம்தான். ஆனால் எந்த கல்வி நிறுவனத்தில் படித்து முடித்துவிட்டு வெளியில் வந்தோம் என்று நாளை சொல்லுகிற போது லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியும் படித்தவர்களிடையே உருவாக்கி அந்த மாணவர்களை வெளியே அனுப்புகிற போது அவர்களுக்கான ஒரு தலைமை பண்பு உருவாக்கி வெளியில் அனுப்புவது ஒரு மிக சிறந்த காரியம். அந்த தலைமை பண்புவை, லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை இந்த கல்வி நிறுவனங்களில் படிக்கிற மாணவர்கள் பெற்று வெளியே வருகிறார்கள் என்பதற்கு ஏராளமான உதாரணங்களை சொல்ல முடியும். இந்த பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அந்த பட்டியல் நின்று கொண்டே போகும். அவர்கள் இன்றைக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய தலைமை பண்பை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை பெயர்களை சொன்னாலே நமக்கு விளங்கும். இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் இளைஞரணியின் செயலாளராக ஒரு 30 லட்சம் இளைஞர்களை வழிநடத்தி கொண்டிருந்த பெருமதிப்பிற்குரிய உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்றைக்கு இளைஞர் நலன் விளையாட்டுத்துறையின் அமைச்சராக பொறுப்பேற்று தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஏறத்தாழ 2 கோடி இளைஞர்களுக்கு ஒரு மிக சிறந்த வழிகாட்டியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். அவரை உருவாக்கிய பள்ளி இந்த டான் பாஸ்கோ என்பது ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. இங்கே வந்தவுடன் கூட ஒரு நம்முடைய பங்கு தந்தை ஒருமுறை காட்டி இவர்தான் உதயநிதிக்கு ஆசிரியர் என்று மகிழ்ச்சியோடு இங்கே எடுத்து சொன்னார்கள். அவர் இங்கே படித்து முடித்துவிட்டு பிறகு லயோலா கல்லூரியில் தன்னுடைய கல்லூரி படிப்பை முடித்தவர். அந்த வகையில் இந்த பள்ளியின் பழைய மாணவர் என்கின்ற வகையில் திரு உதயநிதி அவர்கள் இளைஞர்களின் ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்காலமாகவே விளங்கி கொண்டிருக்கிறார். அதேபோல் நாடாளுமன்றங்களில் இன்றைக்கு மிக சிறப்பான வகையில் தன்னுடைய பணியை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிற முன்னாள் அமைச்சர் பெருந்தகை தயாநிதி மாறன் அவர்களும் இந்த கல்வி நிறுவனத்தில் பயின்றவர்களில் ஒருவர். செஸ் விளையாட்டில் இன்றைக்கு தமிழர்களுக்கு, தமிழ்நாட்டிற்கு, ஏன் இந்தியாவுக்கு புகழ் சேர்த்த பெருமதிப்பிற்குரிய விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அவர்களும் இந்த பள்ளியின் மாணவர் என்பது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம். அதேபோல் இன்றைய ஆயிரமுலக்கு தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தாலும், வில்லிவாக்கம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தாலும் திரு எழில் நாகநாதன் போன்றவர்கள், திரு வெற்றியாளர்கள் போன்றவர்கள் எல்லாம் இந்த பள்ளியின் பழைய மாணவர்கள் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதேபோல் நடிகர் பிரபாஸை யாரும் மறந்திருக்க முடியாது. உலக அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படத்தை தந்த நடிகர் பிரபாஸ் அவர்கள் இந்த பள்ளியின் மாணவர் என்பதும், பிரபாஸ் போன்றவர்கள், சிலம்பரசன் போன்றவர்களும் திரைத்துறையில் மின்னிய மிகப்பெரிய நடிகர்கள் இந்த பள்ளியில் இருந்து படித்துவிட்டு சென்றவர்கள். தினேஷ் கார்த்திக் போன்ற கிரிக்கெட் வீரர்கள், டிவிஎஸ் அமைப்பின் இயக்குநராக இருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய வேண சீனிவாசன் போன்றவர்கள், நடிகர் வைஜி மகேந்திரன் போன்றவர்கள், இசையமைப்பாளர் இமான் போன்றவர்கள் எல்லாம் இந்த கல்வி நிறுவனத்தில் படித்துவிட்டு சென்ற பழைய மாணவர்கள் என்கின்ற போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன இந்த ஆளுமை பண்பு, தலைமை பண்பு மிக்க
ஏராளமானவர்களை தந்திருக்கிற நிர்வாகமாக இன்றைக்கு டான் பாஸ்கோ நிர்வாகம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இங்கிருந்து செல்லுகிற மாணவர்கள் கல்வியில் மட்டுமல்ல தலைமை பண்பிலும் சிறந்த விளங்குபவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த கல்வி நிறுவனத்தின் இந்த 10வது ஆண்டில் நான் கலந்து கொள்வதற்கான இந்த வாய்ப்பு என்பது உண்மையிலேயே எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. தினந்தோறும் ஏராளமான நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டாலும் டான் பாஸ்கோ நடத்துகிற இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வது என் வாழ்நாளில் எனக்கு கிடைத்திருக்கிற அரும்பெரும் வாய்ப்பு என்பதை மகிழ்ச்சியோடு எடுத்து கூறி இந்த 10ஆண்டு 100ஆண்டு விழாவையும் நடத்த வேண்டும். இன்னமும் பல 100ஆண்டுகளையும் இது கடந்து மிக சிறந்த கல்வி சேவையை ஆற்றிட வேண்டும் என்று சொல்லி சிறந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.